So I started in 2007. I was interning at Balmain during my studies, and I was really lucky because I ended up getting hired when I graduated. It was my last day at Balmain, which was a bit sad. I mean, my husband's always been a bit crazy about chateau, and we ended up finding this one on the internet, and we came to see it and we just fell in love. Working on the collection during the lockdown was at first a little scary and overwhelming because we were all dealing with realizing that we were in the middle of a pandemic. C'est un rythme de travail qu'on ne connaissait pas du tout, parce que tout se faisait en visioconférence, ce qui pouvait donner des moments assez drôles. On s'est beaucoup amusé avec Olivier quand même. Et voilà, ça demande une organisation énorme, beaucoup de complicité avec ses équipes. Moi déjà, pour pouvoir travailler chez moi, en fait, j'étais chez mes parents, donc on m'a livré du matériel. Donc ça, c'était assez marrant parce que mes parents m'ont aidé à installer un atelier dans une chambre. Mon père faisait le secrétaire, il m'imprimait les croquis, ils étaient au taquet pour toutes les petites choses qu'il fallait pour pouvoir travailler. So we needed to see stones, to see materials, to see fabrics by pictures. So we had to kind of learn to feel and touch with our eyes. It was quite difficult for embroideries because when the collection started, it was the beginning of the lockdown and all our suppliers were closed, so we couldn't do any sampling this time. For me, well, I was working in the textiles embellishment department, so it depended on what we were doing in the season, but we did a lot of research, visual research, and also a lot of experimentation with the fabric samples. I mean, there was a lot of time spent even making the pieces ourselves, so it was a really artisanal job and it was a really creative job. I think for that, Balmain is a really special house because Olivier, he loves everything which is ornate and which is handmade, and he really pushed me to try to do the most experimental, the most creative things. Je trouve qu'Olivier, en fait, il n'a pas trop changé depuis que je le connais, ça va faire 10 ans. Il en veut toujours plus. Parce qu'il a toujours la même passion, il a toujours la même disponibilité. The time that we spend with him is still really valuable time, and it's cool. He's still the same person and he's still just as cool as he was before, so that's still the same. 1 second, there is Well, there's birds passing by. On peut faire une collection parce que je pense qu'on en a fait une qui est très belle. Parce qu'on a envie de soleil, de lumière, elle est pleine, c'est une explosion de couleurs. Mais dans la réalité, on a envie d'être ensemble, on a envie d'échanger, c'est ça qui est important. Et donc on a fait tous les fittings de la collection sur nous. Donc une fois c'était sur le plus âgé, une fois sur le plus petit, une fois sur le plus jeune, Olivier. Voilà, donc on s'est changé les vêtements à tour de rôle pour voir si ça nous allait à tous les trois. Ça, c'était très drôle. An element that I missed a lot was also the printer, funnily enough. Problems because I had only a very small A4 printer that half of the time didn't work. And also when I scanned, I had to chop up and glue everything together and assemble it on the computer to see if actually it works out. So all embroideries, they kind of happened on drawings and in our hats. We had only one shot to launch them and we had to get it right the first time. 5 mots. Soleil, pouvoir, force, lumière, précision. Alors moi je dirais fraîche, colorée. And the combination between young and chic at the same time. Ça sent le printemps, c'est très féminin. Puis il y a un côté léger aussi. On a envie de faire des pique-niques dehors. Ça a l'air excellent quand même, le restaurant. Amazing, Anna! You're so much! Are you sure you don't want to come back to Balmain?